been here. Thank you so much. All right, so I'll be doing the first 20 minutes in English and then the second 20 minutes in Korean. So let me just make a quick announcement in Korean and come back. 안녕하세요. 명품스윙 이미지 프로입니다. 오늘 팁샷 레슨을 할 예정인데요. 4시부터 4시 20분까지는 영어로 진행을 하고 4시 20분부터 한국말로 진행을 할 거니까요. 쭉 계속 계셔도 좋고요. 20분 후에 들어오셔도 너무 좋습니다. 영어 먼저 시작할게요. Okay, guys. All right, take a look at my backyard. What do you think? Yay! So this is all artificial turf, and then 이현수님 안녕하세요. 한국말로 좀 이따 시작하겠습니다. So I'm just gonna take this out of the tripod, and then so if you watch, this is like green, but it's like not sand, but it looks really good, right? Yes, we're live. So I copied a iconic green in golf. Zombie Hunter and a couple other people guessed it the very first time I asked about it. Thank you so much, Mel. I love it. It turns out a lot more beautiful than what I had expected. So 12th hole in Augusta, part of the Aimee corner. Yes, exactly. The par 3. You can see like the resemblance in the bunkers, right? And then that's why last time Zombie Hunter was mentioning oh, sorry, I'm covering it. I'm just putting it back on the tripod. Okay, there you go. So, the resemblance kind of, is there. That's why we're talking about like the Hogan Bridge here. I don't know what I did, just kind of made it a little bit lower, seems like. I don't know. All right, so how do the bunkers work with that surface? I have never hit out of the bunkers yet. What happened was we were going to, no, the construction got pushed and pushed and pushed because this winter has been terrible in LA. It rained a lot, so we had to wait like extra 2 weeks for the project to get started. And then when it finally got started, ooh, that's rain. Yes, it rained all day today. So that's not Pokey's poop. Okay, good. So when the project got started, it rained a couple days in a row, so it was stopped. And then they came back to fix it. And then so we've been talking about how we may need to do like the bunker and the green over because the ground under was a little bit muddy due to like rain and the wetness. So we're afraid it's moving. So I don't want to go jump in there and hit and make like a big dent in it if it's wet. So people are saying, okay. Whew. Okay. Rogerio, hi from Brazil. Thank you. Wow, it looks great, especially compared to what it looked like a couple weeks ago. Exactly. Yeah, it was just like grass that was like yellowing because it was cold. Oh, it's really cold here. That's why I look like this and I have like 5 layers on. Um, put a kiddie pool in front. Oh, here for the creek. Yeah, I guess we could do that. We have a lot of room actually if you look at it. But uh I don't know. I'm okay not putting the pool in the backyard just because like the maintenance and then like I don't know. I don't know. I'm not sure. Naga, thank you so much. Wow, Amy looks fantastic. I'm really happy how it turned out as well. I had like a picture in my head, but it actually turned out a lot prettier. Like it's so plush and then we made, I don't know if you can tell, there's that line, right? They made like a different color um turf to make like a little fairway where I can tee off onto the green. So I love it. Bonjour, Amy, Pat. ¿Cómo ça va? Brazil와 거기 너무 추워. Yes, it's very cold here. Very good Korean. Did you use the translator, hopefully? All right, so I was going to do a chipping lesson since I'm showing off the green. I was just looking at a couple different things here and there on the internet, and then Scheffler, being the best golfer in the world, he was showing how to do like a spinning chip shot. And it was exactly how I teach it. So I was like, what? The best golfer is chipping just like the exact identical
technique. I mean, it's obviously golf is like the techniques are all the same, but it was exactly the same. So I was very excited. So I wanted to share the information with you. If you guys have any questions regarding chipping today, please fire away. I know I'm going to be over there, so I might have to walk over to read your comments, but I will do that. Take my time to do that. Yes, don't get a pool. Get friends with pools instead. Yes, Kirk. Uh, I think that's a good idea. I do have a couple different houses with pools. So, yes. Jaeyoung Kim, someone said like putter to hit, please advice. Oh, like a putter. Yeah, you rock your shoulders like a putter. Yes. How far is it to the green? I don't know. Let me see. From the edge, this is the edge. One, two, three, four, five to the bunker. One, two, three, four, nine to the edge. Nine big paces, 9 yards. Um, I have a deck here. I have a deck. I don't know if you can see it, like a deck. So I can play off of the deck too if I want, because I have that big piece of mat that I hit off of when I do lessons. Did you guys see my first episode of the Drop 10 Shot series? No, that's actually starting next week. I'm so sorry. So I was just I was just working on that stuff today, just before this. So um I do it here with a big piece of mat. I'm using mats on top of this because I want to preserve the beautiful turf here. If I hit it fat, maybe like the whole big piece might come off. So I don't want to have to spend a ton of money trying to fix that. But little mats I can afford to change every once in a while. All right. Whew, Pat, très bien et toi? Uh, I am très bien as well. Merci beaucoup. I need to work on my French. But I did watch Emily in Paris, so I've been picking up a little bit more from French. 권곤재님 안녕하세요. 오랜만입니다. 한국말 10분 후에 뵐게요. Jaeyoung Kim, thank you. Kurt, great. Please let us know what club you'll be using to chip and why. I have a 58 degrees with 12-degree bounce. I think on the other one, GTD, I have 10-degree bounce. So for 58 lobage, 10 to 12 degrees normally considered kind of standard bounce loft degree, right? Oh, did you notice my master's nails? So this is the most lofted wedge I have in the bag, so that's why I'm going to be using it because it's a like lower flight but spinning chip. The easiest way to spin a chip if you need to spin a ball without flopping it. Did you own want to put in the four holes on the green? Yes, I specifically wanted four holes just so I can putt around. Hi, hey, me, good green, thank you. All right, let's start. So, you can't see my face, but it's okay as long as you see my body. Which one should we go to? We should go to the one over there so you can see it better, right? Far right hand corner. So, oh, can you hear my neighbors? They have like 4 kids over there. It's amazing. I think they play every day after school. I think it's really cool. The parents are awesome. Okay, so um, what I teach is narrow stance, open alignment, 5 degrees, weight on the front foot, keep it there during the backswing, and then just kind of like a putt, you're gonna rock your shoulders, okay? And that's exactly what Scheffler did. And then he also opened the club face, and that was it. And that's how I teach my spinning chip shot. So I'm gonna go ahead and open it like, can you see? A lot. So when you open a lot, 58 degrees can turn into like a 62 degrees. So when you add loft, the ball's gonna travel less and have more backspin, so will run out less. So that means you're losing a lot of distance. To be honest, I haven't chipped on this screen a whole lot of times, but I noticed a couple times I did chip, it was very firm. So that's why the spinning chip shot is perfect for today. So, okay, to the back right, I'm going to carry, it was 9 from there. So 7, 8 yards onto the green, low spinning shot. So you will see that the chip goes low.
So, yes, you don't want to swing like 8 yards because you're going to hit it short. You have to pretend to swing like a 15-yard shot because you're added so much loft to the club. Okay, that spun a lot, but it's probably my jacket. Let me take it off. At least I have an excuse. I have 3 more layers to take off if I keep missing it. Okay, super open club face, weight on the left, and nothing but just rocking your shoulders. Not bad. 1 out of 3. It's like 1 foot to the hole. All right. So super open, narrow stance, open body, open stance, weight on the left. Keep it there like a putt. Rock your shoulders. 1, 2, and you gotta swing big. Even better. I'll take those. Have any questions on that technique, guys? I got lucky. Only took like 3 tries to get it there, and then 4th there. 60-degree. Yes, if you like 60, you can use 60. I don't own a 60 just because 60 degrees is tough for me to hit. Usually 60 degrees tend to have lower bounce, and I can't really do lower bounce because if you use lower bounce, you have to be like super precise. You have to really focus, and I don't like focus that hard over balls anymore. The only time I would ever use put a 60 in my bag was whenever I was competing on the US Open in the US Open because US Open greens, if you do like a regular chip shot, it's never going to stop. It's just going to run off the green. So you have to like flop it to every single hole. That's why I had to like practice 60-degree wedge for like 2 months straight before every US Opens. Whew. Was it downhill? Wait, to the hole. What did I? 안녕하세요. Was it downhill? Actually, let me show you. I don't know if you can see. Like a little hump here, beautiful hump, and it drops off here. There's a little hump going up and then drops off here. So, so if and the green is actually, can you hear me okay when I'm over there? Okay, because this is Bluetooth. I don't know if it cuts me off. So the green itself is really fast and it's really firm, I noticed. That's why I've been doing all spinning chip shots onto this green, which was perfect for today's tip. Okay, backswing slowly. You know what? Yes, like putting, when you're hitting on downslope or fast greens, you slow down your tempo overall to give it like a softer hit. So you probably noticed I swung really slow there. If I were to swing big, I would have given it a lot faster than normal swing because it's a bigger swing. And when I go fast, it adds more backspin, so it spins more. But small backswing, I was only swinging as if I was hitting a 15-yard shot for a 8-yard chip. So slow, yes. Where did you put the ball in your stance? Joe, I put it in the middle of my stance. If I wanted it to stop quicker, I would have put it further up in the stance, but then I'd have to swing bigger, which could actually cause a little bit more trouble, a little bit more difficult, sensitive. So I just put it in the middle and just calculate for the like tiny little extra run. Do you stand closer to the ball? Well, I do choke all the way down to like right here, almost gripping on the steel part. So when you do that, you'd have to stand close, right? So I was here, I opened the club face, and then I was here. So you'd have to stand really close, and you can tell with the PGA Tour guys, they're like huge guys, and they stand really close to the ball because they're choking down on it, and it gives them better control if you're closer too. Whew. Do you keep your hands forward or middle of that chip? Oh, that's a very good question. I love your questions, guys. So I was like this. My tripod like shakes around a lot, so I don't want to like switch this way, because you'll be like getting dizzy, getting motion sickness. So I was like here. So I put it in the middle. Boom, this way. I think I answered that question not too long ago. Sorry. Um, I like your outfit today. Looks good on you. Thank you so much. It's so cold here. It's like 50 degrees at the moment. So I have like so many layers on. And then I have like fleece leggings and then like padded pants. Yes, super cold. I worried past the pin after hit. So every time
in the bunker. You know, you'd have to just trust that it'll spin and get aggressive. Like the first couple, I wasn't focused, so I just made my 8-yard swing with a super open base. So it went like half the distance. That's why, like, even the second one, I couldn't bring myself to swing big as if I'm hitting 15 yards. Like, just like you, I didn't want it to like run past the off the green. So I just like swung a little bit bigger, and then I was like, okay, I'm just gonna commit to my 15-yard swing, and just kind of let the club head, the loft to make the ball stop. So when I made a 15-yard swing over here, ta-da, pin high. So you just gotta make commitment and then stick with it, and a lot of practice helps. I see you break your wrist. I see you break your wrist on such short shot. Um. Okay. Okay. Breaking wrist. Okay, so when I'm making the ball fly about 10 yards, standard chipping without opening the face, 10 yards, I go back about this much. You see how the wrist didn't break at all. And it's shy of hitting parallel to the shaft is shy of parallel to the ground. But when I make 15-yard swings, it's usually parallel to the ground. And that's when the wrist starts folding, hinging, like just identical to a full swing. So 15 yards parallel to the round, it will go do that. And then in the downswing, Scheffler mentioned this. Thank you so much for reminding me. After you hit, you're not going to release like a full swing. You're not going to let that toe release. You're going to do a slight different release because we have to use the bounce. Bounce is the sole part right here sticking out on the bottom. So when you use the sole part, now you're not releasing, but you're almost like doing a scooping motion. So the base is facing to the sky more. And if you see from here, boom, boom, the scooping motion is going to make me look like I'm using my wrist a lot, but it's just I'm using it in a different direction, just so I am not releasing the toe, which is going to make the ball run left and run out more. So for chip shots, you always want the club face to face the sky instead of release that way. Okay, did I miss any questions? Okay. I can hear you fine. Thank you, Mel. I use 60 for most chip shots, even bunker. I find that very tough. I think that's very impressive. Your backyard came out great. Thank you, Chris. So you don't use your hips at all. Sangyu, you actually have to use your hips. So the most biggest fault amateurs make is to use hands like this, right? But with chip shots, you have to use your body turn to move your hands this way. So shoulder rock makes the club move, but compared to putting, it's a bigger stroke, bigger swing. So like this is putting, so the hips don't have to move. But if you chip like this, it's gonna advance like 3 feet. So when you do like 10 yards, 15 yards, you see how the hips are moving. You can see the stripes on the sides of my pants. I think I wore the right pants. So your hips and your hips and the shoulders are turning a lot, guys. Make sure to turn your body to move your hands. Whew, I love this. Everyone's asking all these great questions. With the chip shot, should I take my backswing a bit outward than I normally do? Okay, Duan, so chip shots, what I showed you was the most simple, the safest way to spin a chip shot. Um, but if you want to add a little bit more spin, then you can take it out to in. But when you do that, you're putting more spin on the golf ball. I hit that so fat. When you take it out to in, you're putting a lot more side spin, backspin on the golf ball. That means you're gonna carry even shorter. So you're gonna have to make a bigger swing out to in. You see how much that's spinning? Like, okay, so out to in is okay. Just have to make a bigger swing, and it's not as consistent as if you're taking it on plane. Okay. Whew. It's 75 here in Hawaii, but raining, so it feels pretty cold too. Ooh, I see. It's 50 here. It's been raining. 75 sounds great though. It's just pretty tough coming from Orlando, which was 95 plus a lot of humidity. Here landed and it was like 47 degrees. Oh man, very tough. Okay, got it. Thanks. Or is it the opposite?
Oh, so yeah, I just answered your question, Kevin. What if you don't have a perfect lie or the ball might be sitting down in the grass a little? So, Kevin, you have to get these standard, like basic techniques down. So when you're faced with like tough lies, then you can go off of like the basic fundamentals and kind of, try and improvise for those bad lies. Bad lies, I mean, it's a whole new subject, but, you would either it depends on how bad the lie is and the grass and the soil is like. You can do, like, ton of different shots, but when it's sitting down, I use toe chip, and I do have a toe chip lesson on my video. You just basically, forget about spinning, and you just, like, set the ball to the toe like this. I really hope that wasn't Pokey's pee that came I smelled it, it wasn't. I keep saying, like, I feel like it's yellow, sorry. I'll wash my hands. So, toe set up to the ball, and then you're just gonna hit off of the toe so you can, like, instead of, like, catching put it, like, this whole area into the grass. When you do this, only very small area goes into the ball, so you can get under the ball so much easier with this smaller area entering the ground. So if it's sitting down, it like picks it out really nice instead of scalding it, trying to use like bigger area to. Yes, I hope that makes sense. Let me know if I need to explain it more. Outward meaning away from my body. Oh, outward, like into out this way. Yeah, you don't want to do into out. You're gonna skull it or hit it fat. So out to in or on plane. Those two are the only swing planes I would recommend. Into out would be only if you're trying to hook a chip, super low hook running out chip. Wow, what a great backyard. Thank you, Grampy. What is your approach when practicing your chip and pitch shots? A bunch from the same distance, same club, different distances, something else? All of that you said you have to do. Same spot, different landing areas and targets, and then move around different distances to different targets. Um, and then I used to always start my chip shot practices from same distances 5 yard carry, 10 yard, 15, 20, 25 yard carries, five carries. And then once I get comfortable with that, I would move around. And then I'll always finish up with freestyle, just free ball it, drop it, throw it onto the ground, whatever lie it finishes on, you get up and down from there. If you don't, you stay there until it's like really dark and you can't see anything. I hope that helped. 거북선님 오늘 재밌어요. 감사합니다. 한국말 이제 시작해야 돼요. I see. 감사합니다. Do you have open stance on your short chip shots? Yes, open stance about 5 degrees. That's it. To How do you get it to check up? Like backspin, right? You open the face and you let the club glide under by using the bounce. So you kind of like thump down to use a bounce. How do you chip in Bermuda grass down south compared to up north where I don't have grain? Bermuda grass, you absolutely have to use your bounce. When it's bent, you can get really fancy and use your leading edge and all that good stuff. Bermuda, you just absolutely have to be able to use the bounce and be able to clip the ball when you need to. Just it's a lot harder to hit out of Bermuda, but the easiest way is to hit it like a bunker shot. I hope this helps, guys. It was actually a lot of fun. I'm gonna see if I can do these things more often. I will be filming here a lot often too, so please look forward to prettier backdrop for my videos. I have exciting drop 10 shot series coming next Wednesday, and I also be here for Monday's normal live stream, same time as today. Thank you so much for tuning in. I am starting my Korean now. Whew. Grabby, thank you so much. Okay. 안녕하세요. 명품스윙 조프입니다. 와, 진짜 질문 많이 해주셨어요. 최고, 최고. 그래서, 짜잔! 저희 뒷마당이에요. Alvin, this is great. I'm happy I was able to attend live. Yes, thank you so much for joining. That was good. Thank you, Amy. Thanks, Mel. Mahalo, guys. Thank you, Amy. Appreciate your response. Hey, thank you, Tyson. 최진원님 안녕하세요. 아까 질문해 주셔서 감사합니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 뒷마당인데요. 사실 비가 너무 와 가지고 한 2주 정도 공사가 밀렸다가 공사가 시작했는데 또 며칠 연달아 비가 와서 또 지연이 됐다가 이제 다시 했어요. 근데 약간 비가 너무 많이 오니까 땅이 약간 질척질척한 상태에서 약간 마무리가 돼 갖고 약간 쪼끔
무른 것 같아서 땅이 인제 그 해 주신 분들과 상의를 해서 아마 다시 작업을 좀 비가 그치고 난 후에 다시 작업을 좀 한 번 더 할 것 같긴 해요. 근데 생각했던 것보다 되게 예쁘죠. 그리고 제가 골프에서 굉장히 유명한 홀을 따라서 만든 거예요. 네. 어느 홀 같으신가요? 어거스타 내셔널의 12번 홀 파3예요. 그래서 그때 제가 막 이렇게 퀴즈 냈을 때 사람들이 "앞에 물 어딨냐. 호강 브리지 어딨냐." 막 이렇게 조크해 주셨는데요. 아무래도 뒤에 상징적인 뒤에 두 개 여기 벙커 그리고 앞에 이렇게 텅 있는 벙커 이게 아무래도 좀 상징적인 거라서 정말 많은 분들이 아셨던 것 같아요. 보시다시피 3분의 2 정도를 하고 인제 3분의 1은 잔디예요. 좀 뒤들이 굉장히 커서 요것만 해도 평수가 엄청나게 나왔습니다. 근데 생각보다 이렇게 굴곡 넣어 가지고 진짜 예쁘게 해 주셨어요. 그래서 너무너무 그린하고 예쁘게 나왔고 또 보시면 여기 이렇게 색깔이 살짝 다르죠. 지금 화면으로는 정확하게 안 나오는데 다크 그린이 여기가 러프고요. 여기가 인제 페어웨이예요. 그래서 여기서 티샷을 딱 해 가지고 이제 여기가 선데이 저기가 선데이 그 핀 플레이스먼트 같은데요. 그쵸? 오케이. Thank you guys. Alright. 천은철님 안녕하세요. How to make spin for stop the ball after landing is 15 yards, 20 yards. 어 잘 이해를 못했어요. 쪼끔만 더 설명해 주세요. 제가 대답해 드릴게요. 섀도우님 제가 굴린이라 성수님하고 로브샷 레슨할 때 힙 쓰지 말라 하시던데 칩샷은 오히려 힙을 써야 되나 보네요. 사실 칩샷이랑 로브샷 큰 차이를 모르겠어요. 그냥 캐리랑 디스턴스 스핀 차이인가요? 섀도우님 오케이. 질문해 주셔서 감사해요. 다리가 너무 저립니다. 얼굴은 안 보이지만 일단 몸만 보이면 되죠, 여러분. 오케이. 성수님하고 칩샷을 했을 때 제가 히프를 쓰지 말라고 했던 이유는 뭐냐면요. 보통 히프 터는요. 제가 거의 뭐 4분의 3 스윙을 해도요. 약간 보면 45 도에서 요렇게 45 도, 50 도까지 거의 이렇게 쓰거든요, 럽샷 하면. 이렇게 요 정도 힙을 쓰고 그 와중에 어깨는 90 도, 90도 뭐 이런 식으로 써요. 그러면 히프 터닝보다는 어깨 터닝이 훨씬 더 커야 되잖아요. 근데 성수님 같은 경우는 이 비율이 맞지가 않았었어요. 반대로 히프가 훨씬 많이 돌았고 어깨는 굉장히 쪼끔 돌았어요. 그랬기 때문에 제가 과장된 느낌으로 "히프 쓰지 마시고 어깨 터닝을 많이 해 주세요."로 만들어 드렸던 거고요. 만약에 그런 문제가 없으시다면 저는 칩샷을 할 때 히프를 많이 쓰는 걸 히프만은 아니고 어깨랑 히프 터닝 비율을 맞춰서 많이 쓰는 것을 추천드립니다. 왜냐면 롤브샷 칩샷 할 때는 정말 많은 아마추어 분들이 풀스윙이 아니다 보니까 바디 턴을 아예 안 하시려고 해요. 그러면 세이크 뒷땅 너무 많이 나오기 때문에 절대 안 됩니다. 죄송해요. 따발총으로 오늘 얘기를 하다 보니까. 그리고 칩샷이랑 로브샷의 차이는 말씀하신 것처럼 큰 차이가 없어요. 그냥 스윙이 커지니까 스탠스가 넓어지는 거고요. 그리고 더 많이 띄우고 세워야 되니까 페이스가 더 열리는 것. 그것 때문에 로프트가 더 높기 때문에 스윙을 더 크게 해야 되는 것. 그렇기 때문에 뭐 스윙 스피드가 빨라지고 느려지는 것. 요거지 기본적인 건 다 똑같다고 생각을 해 주시면 돼요. 그냥 프로들이 하는 테크닉은 정말 막 너무 어렵고 따라하기 힘든 그런 게 아니고요. 그냥 확률적으로 봤을 때 가장 일정하고 높은 확률이 나오게 하는 테크닉을 쓰는 게 프로들이 하는 거예요. 그래야지 내가 긴장이 됐을 때도 그게 요렇게 딱 쉽게 나올 수 있는 가장 안정적이고 일정한 샷을 프로들은 합니다. 어려운 걸 하는 게 절대 아니에요. 그래서 프로들이 하는 걸 요만큼이라도 따라 하신다면 아마추어 분들의 인생이 편안해지실 거예요. 오케이. 전체가 몇 야드인가요? 그래서 아까 전에 쟀는데 여기 밑에 이렇게 덱을 뭐라 그러지 한국말로? 이렇게 덱이 있어요. 여기에 인제 바베큐 에리어가 크게 있거든요. 그래서 덱에서 제가 매트를 깔아 놓고 쳐도 되긴 하는데 덱 여기 끝에서부터 아까 쟀을 때는 그린 엣지까지 9 야드였어요. 네. 아이고야. 9 야드. 자 재볼게요. 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 열하나 한 열둘 한 21 야드 전체네요. 21 야드 전체네요. 후. 그래서 어 아라뿌이님 안녕하세요. 또 뵙네요. 잘 지내셨나요? 며칠 동안. 최재호님 개개인마다 다른 거였군요. 네 맞습니다. 그분 스윙이 힙을 너무 많이 돌렸기 때문에
한 글을 드렸던 거고요. 고맙습니다. 에이미 프로님. 요즘 영상들 다 챙겨보고 있는데 너무 좋아요. 감사합니다. 그래서 오늘 제가 보여드릴 그 영어 쪽에서도 보여드렸는데 세계 넘버 1이죠. 셰플러가 하는 스피닝 칩샷이 로브샷 같은 경우에는 사실 좀 확률적으로 잘 칠 수 있는 확률이 많이 떨어져요. 그래서 프로들도 웬만하면 막 로브샷을 많이 안 하려고 하긴 하는데 그래도 프로들 같은 경우는 어려운 경우가 많아서 로브샷 많이 하죠. 근데 인제 아마추어분들은 프로들이 로브샷을 너무 편하다니까 다 따라하시는데 그럼 완전 폭망하잖아요. 왜냐면 거의 미스샷이 많이 나오니까. 그래서 쪼끔 더 확률이 좋은 스피닝 칩샷 셰플러가 하는 그 테크닉이 제가 하는 테크닉, 제가 가르치는 테크닉이랑 완전히 똑같더라고요. 그래서 그걸 보고는 너무 기분이 좋은 거예요. 왜냐면 당연히 골프는 테크닉이 거기서 거기예요. 다 똑같은 걸 해요. 근데 너무 똑같아서 너무 기분이 좋았습니다. 보여드릴게요. 그리고 질문 있으신 거 계속 해 주세요. 제가 일로 와 가지고 읽으면서 할게요. 아까 전에 영어로 할 때는 제가 여기 2개 미스했는데도 파커를 입고 있었기 때문에 좀 핑계를 댔었는데 지금은 핑곗거리가 별로 없네요. 그래도 여기 제가 안 맞으면 옷을 2개 더 벗을 수 있어요. 너무 두꺼운 거니까 옷이. 핑계 깔고 시작합니다. 오케이. 지금 그린 엣지까지 여기에서 8 야드 내가 캐리를 했어야 됐어요. 8 야드 캐리를 하는데 보통 일반 칩샷하고 똑같아요. 스탠스 좁게 주먹 하나 정도 들어가도록 오픈 스탠스 왼발에 힘 60% 정도 넣고요. 백스윙 내내 60% 유지하는 거예요. 이렇게 오른쪽으로 이렇게 가면 안 돼요. 그럼 못 돌아와요 공으로. 그럼 뒷땅 탑볼 나요. 그래서 이렇게 하고 볼 포지션 가운데 그리고 여기에서 인제 보통 칩샷하고 다른 점은 페이스를 굉장히 많이 열어요. 이렇게. 그래서 보통 이렇게 하고 치신다면 요렇게 하고 칠 거예요. 그러면 제가 58도 바운스 12도인데 이거는 제가 원래 치는 GT는 58도에 10도거든요. 근데 뭐 거기서 거기에요. It's okay. 그래서 다시 보여드릴게요. 스탠스 좁게 오픈 스탠스 중심 왼발 앞꿈치 그리고 짧게 잡고 페이스 엄청나게 이렇게 열고 볼 포지션은 가운데 쪼끔 더 스핀을 하고 싶다 그러면 왼쪽 가는데 그러면 자칫 잘못하면 뒷땅 탑볼이 나오기 때문에 제일 확률 높은 스탠스 가운데로 하고 8 야드를 칠 건데요. 제가 지금 58도를 엄청나게 누워서 한 62 도 정도로 만들어졌다 가정을 하면 당연히 내가 8 야드 칠 스윙을 하면 짧겠죠. 그래서 이 2 개가 짧은 거예요. 그래서 내가 성공했을 때는 15 야드 정도 치는 느낌을 했을 때 성공을 했습니다. 엄청나게 열고 15 야드. 오우 띵하게 맞았는데 들어가나요 이번에는? 우 almost. 그래도 몇 번 했다고 계속 좋아지네요. 혹시 셰플러가 하는 스피닝 칩샷 아까비 그렇죠. 혹시 질문 있으신가요? 아니면 겪으시는 질문 어려움 있으신 부분들도 질문해 주셔도 좋습니다. 아까 전에 뭐뭐 질문해 주셨지? 제가 다 앤서를 드린 것 같은데 질문이 있으실까요? 그리고 들어와 주시는 분들 라이크 눌러 주셔서 감사합니다. 아 맞다. 그리고 제가 인제 곧 한국을 가려고 준비를 하고 있습니다. 그래서 잠시만요. 어 한국에 가려고 준비를 하고 있습니다. 인제 일정이 어느 정도 각이 잡히면 "언제요? 짠." 이렇게 "무슨 일로 가요? 짠." 이거 다 알려 드릴 거니깐요. 너무너무 기대가 되고요. 많이 기대해 주세요. 오케이. 칩샷 질문. 칩샷 질문 없으신가요? 칩샷 질문 되게 많으신 줄 알았는데. 스트로크 할 때 느낌이 공을 바로 친다는 느낌이 가야 되나요? 아니면 좀 그냥 일반 스윙하듯이 가면 되나요? 공을 바로 친다는 느낌? 바로 친다는 느낌? 약간 가파르게 아 바로 치는 어택 앵글 말씀하시는 것 같아요. 그죠? 어택 앵글. 공을 바로 치냐 아니면 보통 스윙을 하냐 가파르게냐 보통 스윙처럼이냐라고 말씀해 주셨는데 인제 어택 앵글은요 클럽 헤드가 공으로 들어가는 각도를 어택 앵글이라 그러잖아요. 그래서 드라이버를 제외한 모든 클럽들은 다운 블로우로 들어가잖아요. 위에서 내려가는 각도로 들어가는 게 다운 블로우죠. 그래서 보면 제가 이렇게 아까 전에 스탠스를 이렇게 잡았잖아요. 그래서 왼발에 60%를 넣었어요. 그러면 만약에 내가 50대 50 스탠스에 힘을 넣었을 때는 요렇게 하면 클럽 헤드가 그리는 아크가 요렇게 그려지잖아요, 동그랗게. 여기서 요렇게. 근데 제가 이거를 왼발로 힘을 넣으면요. 살짝 착 요렇게 기울어져요. 그럼 요렇게 아크가 나와요. 그럼 어떻게? 다운 블로우로 들어가겠죠. 네. 그래서 살짝 가파르게 착 들어갑니다. 절로 쳐도 되긴 하는데 살짝
착 요렇게 가파르게 들어갑니다. 감사합니다. 질문해 주셔서. 오케이. 네. 어택 앵글 말씀 맞았습니다. 앞에서 또 되게 많이 외국 분들이 여쭤봐 주셨거든요. 아. 아 손목을 많이 브레이크를 한다고 물어봐 주셨어요. 잠시만요. 체중 때문에 그렇게 느끼는 거였구나. 네네. 칩샷 같은 경우에는 풀스윙처럼 히프 턴이 강하지가 않기 때문에 만약에 백스윙할 때 오른쪽으로 체중이 넘어가면 절대 못 돌아와요. 그래서 오른발에 남아있는 상태에서 치면 뒷땅 탑볼이 나와서 큰일이 나는 거죠. 냉탕 온탕. 오케이. 굴리는 거랑 띄우는 칩샷 차이가 궁금해요. 굴리는 것과 그냥 간단하게 하는 방법은 굴리는 칩샷은 그냥 로프트가 서 있는 각도가 서 있는 피칭 웨지나 9번 아이언을 사용하고 똑같은 테크닉으로 하시면 되고요. 그러면 인제 캐리랑 런 비율이 클럽에 따라 달라지죠, 각도 때문에, 페이스 각도 때문에. 그리고 띄우는 것은 지금 보여 드린 것처럼 똑같이 클럽 페이스 각도를 만드는 거죠. 네. 페이스를 58 도로 누워서 막 60 몇 도로 만드는 거예요. 그래서 펀더멘탈 베이직 기본 자세는 다 똑같이 킵을 하되 클럽 페이스로 조절을 하면 가장 일정하고 가장 안정적이고 일정하고 reliable이 한국말로 뭘까요? 확률이 높은 좋은 샷이 나오는 확률이 높은 게 됩니다. 근데 막 프로들이 하는 것처럼 막 공 발 뒤에 놔두고 막 리딩 엣지 부분으로 막 요렇게 해 갖고 이렇게 홀드업하면서 막 이렇게 탁 클립해 갖고 치고 요런 거는 진짜 상급자분들 손 테크닉 컨트롤 굉장히 뛰어나신 분들에게만 추천을 하고요. 네. 네. 쉽지 않은 테크닉입니다. 오케이. 땡큐 에이미 프로님, 섀도우님 감사합니다. 배선유님 페이스를 엄청나게 연다고 하셨는데 많이 열 때와 안 열었을 때 차이점은 뭔가요? 네 보세요. 이렇게가 58 도예요 지금. 로프트 보이시죠? 땅과 이렇게 돼 갖고 로프트가 보이시죠? 이렇게. 근데 제가 요렇게 열었어요 지금. 보이세요? 58 도와 이거는 64 도도 넘겠다 이렇게 열면. 엄청나게 열었어요. 그러면 제가 이렇게 보여 드릴게요. 좀 클럽이 지저분하네요. 오케이. 셋업도 요렇게 됐었어요. 뭐가 이상하네? 지금 아이폰이 셀피 모드로 돼 있었구나. 요게 인제 보통 셋업할 때. 근데 요걸 제가 요렇게 열었어요. 엄청나게 누웠죠. 이렇게 보여 드릴게요. 요렇게 였어요. 근데 이거를 제가 요렇게 열었어요. 페이스. 58 도? 이거 뭘까요? 64 도일까요 이거는? 상욱 리니 "우와 대박 골프장이 생겼네요." 축하 감사합니다. 네. 골프장이 생겼습니다. 그것도 어거스타 내셔널의 아멘 코너에 있는 12번 홀이 생겼습니다. "Tom, hello, do you have a video in English? I need to help in this area." Oh, Tom, I started with English the first half, so you should be able to watch it when I'm done, I think. Hello, Paul. Um, English was already done. 20m, 30m 어프로치 시 헤드 페이스 자세 음, 좀 알려주세요. 어프로 20. 어. 후. 오케이. 제가 저쪽으로는 지금 담이에요. 남의 집이에요. 그래서 질 수가 없는데 봐봐요. 20 미터는 저는 한 요 정도 스윙을 하거든요. 20 그쵸? 그리고 30은 약간 한 하프 스윙 해요, 로브 엣지로. 그러면 20을 할 때 보세요. 20. 볼 포지션 가운데서 약간 왼쪽. 좁은 스탠스. 20. 딱 요렇게 쳐요. 근데 공이 볼 포지션이 가운데 있기 때문에 클럽 페이스가 스퀘어예요. 그리고 손도 굉장히 뉴트럴이에요. 이렇게 앞으로 프레스 포워드 안 됐죠. 30 야드 보세요. 살짝 센스가 커져요. 왜냐면 스윙이 커지기 때문에 다리가 흔들리기 때문에 잘 잡기 위해서 스윙에 비례하는 거예요, 스탠스 넓이는. 쪼끔 넓어져요. 볼 포지션 똑같아요. 가운데서 왼쪽. 왼발에 55% 60% 넣는 것도 똑같아요. 그러면 페이스 각도 스퀘어죠. 그리고 스윙만 크게 합니다. 그래서 볼 포지션과 클럽 헤드 페이스 각도나 위치나 손 위치 다 동일합니다. 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 최도원님 이거 아마 영어로 하실 때 대답하셨을 것 같긴 한데 빈 중에서 언제 칩샷하는 게 가장 유리한가요? 스피닝 칩샷요? 앞핀 30m 오버 더 벙커 뒷핀. 어
스피닝 칩샷 같은 경우에는 그냥 그린 엣지에서 핀까지 거리가 굉장히 좁을 때 이렇게 랜딩하고 바로 스탑시켜야 될 때 사용하는 게 굉장히 좋고요. 뭐 앞에 벙커가 있든 뭐 언덕이 있든 아니면 그린이 이렇게 크게 있어도 어떤 때는 요쪽에 보이시나요? 저기에 릿지가 있어요. 여기 이렇게 언덕 있죠? 되게 가파른 언덕이 있어요. 요거를 내가 넘어서 캐리를 하고 딱 세우고 싶다 그러면 스피닝 칩샷을 하면 되는데 그게 혹시 질문이셨을까요? 죄송해요. 네네. 감사합니다. 아 오늘 최조님 최고. 감사합니다. 아 언덕 슬라이스 훅 등등. 언덕 슬라이스 훅? 언덕에서 칠 때요? 언덕 맞아요. 떼기. 네. 아 네네네네. 오케이. 네. 아 오늘 진짜 후딱 같네요. 근데 저 사실 라이브 방송으로 레슨해 드리는 거 처음이잖아요. 그죠? 아 그 방송에서 말고 제 채널에서. 근데 너무 재밌었어요. 이거 읽으면서 뭔가 약간 이따만한 막 TV를 여기 갖다 놓고 이거 댓글 올려주시는 걸 이렇게 좀 쉽게 읽을 수 있도록 뭔가를 조치를 해야 될 것 같은데. 아 제가 랩탑을 가지고 나왔어야 됐나? 랩탑도 작은데 그죠? 하여튼 오늘 너무너무 즐거웠습니다. 여러분 질문 정말 많이 해 주셔서 너무 좋고요. 소통하니까 너무 좋네요. 네. 섀도우님 저도 감사합니다. 오늘 소통 가장 많이 해 주셔서 최고였습니다. 네. 그래서 인제 이렇게 예쁜 마당도 끝이 났고요. 그리고 이 예쁜 마당에서 벌써 촬영을 했고요. 다음 주 수요일 날 새로운 시리즈죠. 10타 줄이기 시리즈, 10타 줄이기 시리즈 다음 주 첫 에피소드 시작을 하고요. 다음 주 수요일. 다음 주 월요일은 저는 라이브 방송 여기는 아닐 것 같아요. 너무 추워요 지금. 다음 주 월요일은 원래 하는 라이브 생방송 으로 또 찾아뵙고요. 또 요렇게 골프 레슨을 계속 기회를 만들도록 하겠습니다. 여러분들 즐거우셨나요? 마지막에 뭐라고 하셨는지 볼게요. 아 잔디 역결에서는 스윙을 어떻게 하나요? 아 잔디 역결이 최악이에요. 잔디 역결은요. 공만 깔끔하게 픽을 할 수 있어야 돼요. 진짜 쉽지 않아요. 그리고 손 힘도 줄여야 돼요. 손이 꽉 잡았는데 쪼끔 더 세게 확 걸리면 공이 빵 나가서 아니면 짧게 가든지 그래서 그립힘을 쪼끔 줄이고 임팩트 때 공만 이렇게 탁 걷어치는 걸 연습을 하셔야 돼요. 좋지 않은 날씨에 열일하셨습니다. 감사합니다. 어 제가 뭘 눌렀는데 뭐가 떴어요. 감사해요. 연습장에서는 어프로치 잘 되는데 필드 잔디에서는 클럽이 잘 안 빠져나가거나 탑볼이 나요. 잔디는 어렵네요. 맞아요. 매트에서 연습하면 확실히 달라요. 만두 좋아요님 이름 너무 좋네요. 저도 만두 좋아요. 처음 라이브 봐서 재밌었어요. 한국 오는 걸 기다릴게요. 제가 곧 알려드리도록 하겠습니다. 유영님 감사합니다. Zombie Hunter, oh, you missed the English version. You should be able to rewatch it. But thank you so much for tuning in and you see the Aimee corner number 12. We talked about that. 늦게 들어서 자세히 못 보게 너무 아쉬워요. 배선유님, 제가 끝나면 다시 보실 수 있을 거예요. 김재영님 안녕하세요. 감기 조심하세요. 정연아님 감사합니다. 맞아요. 마지막으로 그립 좀 짧게 잡아야 해요. 그립은 짧게 잡을수록 좋습니다. 그러면 클럽 헤드 컨트롤이 뛰어나기 때문에 쭉 게임 할 때는 무조건 짧게 잡는 게 좋아요. 김일송님 안녕하세요. 오랜만입니다. 네 감사합니다. 좀비 헌터 thank you so much. 에이미 프로님 감기 조심하시고 화이팅. 최지원님 오늘 맹활약해 주셔서 너무 감사합니다. 그러면 저는 월요일 날 또 뵙도록 하겠습니다. 좋은 한 주 보내시고요. 그러면 다음 주에 또 봬요. 감기 조심하세요. 감사해요. 저 마스터즈 내일 했어요?